चढ़दीकला टाइम टीवी नॉर्थ अमरीका देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੇਰ ਬਦਲ। ਐਮਪੀਪੀ ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਬਣੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਰੈਡ ਟੇਪ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ 150 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਜ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਯੂਏਈ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਟਰੀਟ ਬੈਲ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਰੈਡ ਟੇਪ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂਗੜੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 75% ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 68 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਡੋਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੋਡਰਨਾ ਦੀ ਹੋਰ shipment ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। It has been incredible to see Canada's vaccination campaign racing ahead, with more and more Canadians rolling up their sleeves. To date, 3/4 of eligible Canadians have received at least one dose, putting Canada first in the G7, the G20, and the OECD. And second doses are quickly ramping up, with hundreds of thousands being administered daily. Indeed, 400,000 second doses were administered across the country yesterday, approximately. Our government has delivered more than 35 million doses to the provinces and territories, with 30 million doses administered already to Canadians. Je tiens à remercier sincèrement tous les Canadiens et toutes les Canadiennes qui se sont fait vacciner, et j'encourage tous ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait à recevoir leur première dose. Comme je l'ai déjà mentionné, mes fonctionnaires et moi-même avons travaillé fort pour que davantage de doses soient livrées au Canada plus rapidement. As a result of those efforts, as the Prime Minister has just indicated today, we are pleased to report that Canada's allocation from Moderna for the month of July is 11 million doses. ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 85% ਘਟ ਕੇ 1137 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥਰੇਸਾ ਟੈਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 65% ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਟੈਮ ਵੱਲੋਂ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। The 7-day rolling averages continue to decline, and our current national average of 1,137 cases reported daily is down more than 85% from the peak of the third wave. Likewise, the average number of people with COVID-19 being treated in our hospitals each day is down more than 65% since the peak to 1,430 daily. Of these, on average, 650 people were being treated in intensive care units, and an average of 20 deaths were reported daily. Together, we've made incredible progress in lowering COVID-19 infection rates by maintaining precautions while we work to increase population immunity by expanding first dose vaccine programs and accelerating the second dose programs. The payoffs now and in the weeks and months to come will be invaluable. Just this week, healthcare workers had cause for great cheer as the Medical Surgical Intensive Care Unit at the Toronto General Hospital announced 0 COVID-19 patients for the first time since March 2020. ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 40,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਐਨਏ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਲਈ ਆਸ ਹੈ। At this very moment,
more than 80 million people around the world have been forced to flee their homes due to conflict, war, and persecution. From the Middle East to Venezuela to Bangladesh, the world is facing a refugee crisis. Vu la situation actuelle, les besoins d'aide aux réfugiés sont énormes, mais cela n'a jamais été aussi compliqué à mettre en œuvre. When the pandemic landed on our shores more than a year ago, global migration was upended. The entire resettlement system was forced into operating at a reduced capacity due to travel restrictions and health protocols that had been effective at managing the pandemic. As the United Nations High Commissioner for Refugees and my good friend Filippo Grandi said earlier today, COVID-19 stopped so much, but it did not stop war. It did not stop discrimination, and the violence continued. Pourtant, malgré les nombreux défis posés par la pandémie, le Canada n'a jamais fermé ses portes. Nous avons continué à accueillir des réfugiés en sécurité dans notre pays, dont beaucoup se trouvaient dans des situations extrêmes où des vies étaient en jeu. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 75% ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਤੇ 20% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਰੈਵਲਰ ਲਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਰ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਵ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਟਰੈਵਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਹਿਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਘੜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 68 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੋਨ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਰੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Supporting communities and our plan to safely reopen. Let's start with news on vaccines. Canada is getting millions more Moderna doses brought forward from our summer shipment schedule into June, and we're locking in shipments for the first half of July. We've worked hard with Moderna to make this happen, and we're also getting extra doses from the US. Minister Anand will have the breakdown of the numbers later this morning, but here's the bottom line. Just like we surpassed our delivery numbers for the first quarter this year, we're doing the same for the spring quarter. That'll mean for the end of June, as promised, we'll be at well over 50 million doses total. And by the end of July, we'll be over 68 million doses for Canadians. I want to thank Minister Anand, her department, and our teams in Washington, D.C. and around the world who are working to get Canadians as many doses as quickly as possible. A big shout out as well to Minister Haidu and everyone at the Public Health Agency and the National Operations Centre for coordinating the rollout across the country. We'll have more details to share next week about shipment dates for the new Moderna doses, and of course, we'll provide that information to the provinces and territories right away so that they can plan to get those doses into arms as quickly as possible. Because that's what this is about, getting you your vaccine as soon as possible, getting it to your parents, friends, and neighbors, because every dose keeps someone safe. Every dose is a step closer to the end of this pandemic for Canadians. No one and no community will be left behind.
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਾਫੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 76% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਡਲਟ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 120 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 131 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। 44 ਮਰੀਜ਼ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। As of today, we have now reached 76.5% of all adults being immunized here in British Columbia, and 74.8% of everyone 12 years of age and older have now received their first dose of vaccine. So we've delivered 4,231,871 doses of all 3 COVID-19 vaccines to adults or to people here in British Columbia, and of those 768,008 are second doses. So we are pleased to see that across the board first doses continue to progress well, and we've now, as we talked about earlier this week, our health authority teams are using many creative tools to make it as easy as possible for everyone 12 and over to get the vaccine and to protect themselves and their communities and families here in BC. As well, our second doses are accelerating with invitations going out to tens of thousands of people every day now, and those clinics are active across the province as well. In terms of the transmission of disease in the province, we have 120 new cases today, bringing the total number of people diagnosed with COVID-19 to 146,794 people. ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਦੀ ਹੋਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣ ਉੱਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਦੀ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਮਾਰਕ ਨਾਰਮਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 4 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ 70% ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 150 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅੰਪਾਇਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਦੀ ਹਵਾਈਬਾਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਅਮੀਰਾਤ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ 23 ਜੂਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਡਾਨਾਂ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਡਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਈ ਦੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ UAE ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।